بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أهلا بكم في مراجعة الهيكل لمادة البيولوجي للترم الثالث للصفين الحادي عشر والثاني عشر المتقدم. المراجعة دي طبعا في بعض الشرايح الخاصة بالحادي عشر متقدم فقط هنشير ليها أثناء المراجعة. بسم الله توكلنا على الله. السؤال الأول، السؤال الثاني أوكي من صفحة 180. هذه الصفحة الموجودة قصادكم. Okay, from this page. Okay, it's a study the metabolism, the photosynthesis. I think yes, the figure 2. It's a figure 2. This is a figure 2. Figure 2, if we make a focus on it, we will see it studies the two processes. Process number 1, photosynthesis. Process number 2, cellular respiration. The sun is one of the things it's want for the process of photosynthesis. Okay, it will give us oxygen and glucose, and the glucose is used in the cellular respiration, and the cellular respiration is produce H2O, CO2, which needed for the photosynthesis again as a circle. Okay, a circle. It's going as a circle. Okay. Let us see some question about this topic. If we see this question, it's asked about what? Sorry. Here. Almost all energy living organism originate from the sun. And the figure below, which of the following refers to an organism that can't transfer chemical energy into mechanical energy? We have, the sun, the leaf of plant. Okay, something happened in the mouse, sorry. Let me, sorry, please. Okay. Here, the plant, okay, and the feed, and the ladybug, okay. Which one can change the energy into mechanic, from chemical to mechanic? Okay. Let's see the choose it. Choose this. Where? Again. Yeah, now it's okay. A and D and C, sorry, or A and B so only, or C only, or B and C, or
automatically it's B and C, because this is an animals which can use the chemical like sugar, okay, to make an energy to movement or like that. Okay, let us see another question. This is directly for this shape. He asked here about in an ecosystem. Let's make it bigger. Okay, an ecosystem, photosynthesis and cell respiration form a cycle. Okay, based on the diagram below, which of the following is an incorrect labeling? Okay, one of this is incorrect labeling. A is autotroph, B is heterotroph. What's C, Q, and I? He asked about one of this is not correct, so that we must read D as chlorophyll, okay, and C is glucose. It's true, C is glucose, okay. A is photosynthesis, yes, A is correct, okay. B is cell respiration, it's correct, but D is not. D, it must be H2O, okay, water, so that the chosen our choice, okay. This one is the correct answer for this question, okay. Let's see the next question. Sorry. One molecules of glucose yield 38 ATP and cell respiration in prokaryotes. Because what? Okay. Before everything, what's the difference between prokaryote and eukaryote? Eukaryote, it's the organism which has a cells, a true cells. It's meaning there are a nuclear and nuclei, and the membrane of nuclei and the membrane of every organelle inside it. Okay, but the prokaryote, it has the DNA is floated in the cytoplasm. Okay. Now he asked one molecule of glucose yield 38 and cell respiration in prokaryote because what? Number one, prokaryote doesn't have a nuclear membrane. Prokaryotes don't have mitochondria. Prokaryotes are smaller. Prokaryotes use the cell membrane as the location of glycolysis, which is the true. The true is this one. Prokaryotes don't have a mitochondria, okay, because it's make the cellular respiration and the cell membrane. Okay, let us go and see again. Another question, but I think this is not in the true position, so that we will skip it and after that see it again. Here, another questions, okay, let's solve it. You can review it from the PowerPoint or from from the other file I attach with this video. Okay, here is another question directly on this shape. What catabolic
reaction is occurring in the cycle. We have two processes, anabolic for photosynthesis and catabolic for the cellular respiration. So that is will be respiration. Cellular respiration is catabolic. Okay. What letter does not fit the word? ده اللي احنا قلنا عليه. Chlorophyll 2. Okay, it will be D as we say before. Let us see another things. Okay. Yeah. This is another question he asked about what? Let us make a focus to read it. Again, some of the figure below, which of the following two a heterotrophic organism? He wants the heterotrophic organism. We have autotrophic and heterotrophic. Okay, heterotrophic meaning the organism which cannot make own food. Okay, that will be C and B, heterotrophic. Okay, this is a true. Sorry, it will be C and B, autotroph, heterotroph. B and C. B and C. Okay. I don't know what's easy C. I think yes, B and C here. Okay. A and B and C is no, it's not. Okay, let's go to the next question. This is another question, but I think it's else not here. The position is not in true position. Which of the following is a factor influence lemming population size? That's not here again. Okay, let us go to the next aim. Now this is for picture. In the figure below, almost all energy and living organisms originate from the sun, according to the second law of thermodynamic. Which of the following letters represent the trophic level, which is the highest entropy and least caused energy? Highest entropy, it's meaning the biggest loss of the energy. Okay, biggest loss of energy, it will be in the high level, so that will be in D. Okay, right. Number 3, he asked about the shape number 4. If we see this shape, let's see. The shape number 4 is a study the change of ADP to ATP and reverse. This is the shape of ATP. Okay, it consists of adenine, ribose. Adenine is called as a nitrogen base. Okay, ribose is 5th sugar. It's called as a ribose, and 1, 2, 3 of phosphate group. It has 3 phosphate group. Okay, if we put water to it and make a catabolic for it, okay, it will separate the last one of phosphate group and excreted a huge energy, and they give us another component. It's called as ADP. It's adenyls
consists of adenine, ribose, okay, but two group of of phosphate, and one phosphate is separated, and this is called as ADP. Okay, right. This process can reverse. How it's reversed? If we bring this ADP and add to it a phosphate group, okay, under the conditions, special conditions, it will change to ATP, but it must be absorb energy to going to this again, to this molecule again. Okay, let us see some question or one question about that. Okay, let us see. This is a question. Let us see it. Okay, here he asked about what? Sorry. When needed as shown, in living organism, chemical energy is stored in biological molecules and can be converted to another form of energy. Okay. When needed as shown in the figure below, which of the following represent number 3? He asked about number 3. This number 3. It's called as ADP. So that the true is, how the solving of this question is, the solve of this question is ADP, not ATP, not ADP, not else. Okay, like that. Imagine he maybe asked you about 1, about 2. 2 is H2O. Okay, sometimes asked you about 4 is phosphate group. Anything in any information in this shape. Okay, right. The fourth of AUT is taking this whole page of 182 and 185. Okay, this 182, it's study the overview of photosynthesis, and 185 is overview the electron transport. Okay, electron transport. Okay, we will combine it with this one is number 5. Okay, because it's taken 183, 182, 185, 183 now is with themselves. Okay, let us see many questions about it, but I want to tell you something about this one. There are here an important formula. Let us see it. This is the important formula. Okay, it's very easy, and we must see it by the whiteboard to tell you something very, very important. If we write, okay, this one for the photosynthesis. Photosynthesis, it's need number 1, CO2 plus H2O. Okay, in case or energy. Okay, energy from sun. Okay, it will give us C6 C6 H12 O6. It's called as sugar, plus O2. Okay, okay, but this formula is not impulsing. Okay, or impulse. We to make it impulse, we must put here 6. We CF
any molecules didn't number 6, we will put in the front 6. Not 6, we will put 6. He has many 6, 12, 6. We will not put any number here, but we will put here 6 because no 6 here. Now this is the true formula. If we want to write the formula of cell respiration, we will reverse, okay, reverse this formula. This meaning C6 H12 O6 plus O2, it will be give us number 1 CO2 plus H2O plus energy. Okay, and else we will see the balancing of this in formula. Well, need here 6 here, next 6 here, and 6 here. Okay, that's I wanted to make it clear for you about this formula. Okay, in this picture, okay, we will study this from this picture from this knowledge from the question. Let us see many question now. We will going here to the question. He asked about the structure of chloroplast. Okay, he asked about the colored molecules. Which colored molecules? Colored molecules, it's meaning colored molecules which absorb light. Okay, absorbing light. It's the chlorophyll. It's a chlorophyll. Chlorophyll where? In the thylakoid. It's meaning not in 1, not in 2, not in 3, but in 4. The 4 is the true one. Okay, but imagine maybe he asked you about 1 or 2 or 3. 1 is the outer membrane of the thylakoid. 2 is inner membrane of the chloroplast. 1 is outer membrane of chloroplast. 2 is the second membrane or inner membrane of the chloroplast, and 3 is matrix, and 4 is called as, sometimes we can call as thylakoid, and sometimes we can call as grana. Okay. See here another question. He asked about the plant cell does photosynthesis take a place where? In chloroplast. Okay, here look at the figure. Which part of the chloroplast is sac-like? Sac-like is like a sac. Okay, membrane arranged in stake. Okay, it's called a thylakoids. Sometimes it's called as granum because the grana is meaning all this one. Okay, all right, and this is another question about this aim. Okay, we will see another picture. Let us see the same, asked about the face mata. Okay, let's see the chloroplast. Which of the following indicate the location of phase 1 reaction of photosynthesis? Okay, he asked about the first one happen where? Sorry, the first stage of the photosynthesis happen where? Okay, it will be in where? In thylakoid. Okay,
because it's the membrane of thylakoids, because it's will gain the energy from the sun. So the number 4 is the true choice. Okay. Now we will going to another things. It's about the Kelvin cycle. Okay. He asked about in the cell Kelvin cycle, answer the question, which letter of the following refers to 3 phosphoglyceride اللي هو 3-BGA 3-BGA compound. 3-BGA compound, it will be where, okay, I tell to my student 3-BGA is a famous famous, not famous, just but important molecules in this cycle. It will be in the D. Okay, so that the D is the true choice. Okay, to solve of this question. Going to another question again. He asked about the colored molecules. We solved this question before. Yes, this for figure 8 and 186. Okay, 186 about the electron transport chain. Electron transport chain. Okay. About this this page is overview of photosynthesis. We study the formula, okay, and we will quickly now study overview of photosynthesis. It has two processes. Yes, two processes. One called as light-dependent reaction and light-independent reaction, or Kelvin cycle. Light-dependent reaction, it happens in the thylakoid of the chloroplast. But light-independent reaction is happen in stroma. Okay. We have here from light-dependent reaction, it's take light and take H2O and give us oxygen, okay, as a second excreted of this process, not the mainly excreted. Okay, it's need this process. It's need ADP, okay, to make it as ATP, and needed NADP to make it NADPH. Okay, the NADPH is the receiver of H, which excreted from analyzing of water. Okay, and the NADP is changing by the NADP synthesis to the ATP. Okay, this is overview, and didn't forget that the H2O is the source of electrons in light-dependent reaction. And when H2 analyzes, it gives us electrons. Let us see in whiteboard like that. Okay. Sorry. 1 minute.
some hang happen. Okay, let's see here. Okay, I say this is H2O, H2O. Okay, H2O, it will give us, oh, it's combined with number 1, H and H. Okay, this is H2 and O. Okay, H, it's meaning what it will be, and a proton, sorry, okay, it has proton, okay, and neutron, plus, minus, and around them there are 1 electron. It has E minus, okay, and the other one is the same, proton plus, neutron plus and minus, and around it there are an electron which has E minus. Okay, so that if we analyzing this H2O, it will give us, as we will see now, 2 electron, 2 plus. When we remove this electron from the hydrogen, okay, like that, okay, we remove the electron now, it will be as H plus, because we before we take electron it was just H, just H, it meaning plus and minus. Okay, we take in the minus, it will be remove the H plus. Okay, so that it will be H plus, and this, when we take in this 2 electron, it will be H plus, so that we will else have 2 H plus and only 1 oxygen. Okay, this is analyzing of 1 molecule of H2O, but there are something, oxygen is not going alone. Okay, it must be going as O2. To going as O2, it must 2 molecules of H2O to analyzing. Okay, another one like this one, it will give us else 2 electrons, 2 protons, or 2 hydrogen, A plus O, and this O is going as O2 and going outside the chloroplast as an extra excreted. Okay, but this proton
هذه البروتونات بتتراكم داخل الثايلاكويد. Okay, it's concentrated inside the thylakoid, and this is the electron which is transferring through the electron chain reaction or transferring electron chain as we will see now. Okay, let us return to our file. Okay, now we know, okay, that ATP it will made it in light, some of ATP it will made it in light dependent reaction, and NADPH it will made it in light dependent reaction, and it important for the Kelvin cycle to use it. Okay, this two paper يعني عرفنا دلوقتي ايه اللي بيحصل فيها بالظبط، وعرفنا ان ال H plus لما بتتراكم ال H plus بتعمل حاجة اسمها الكيمو اسموزيس. كيمو اسموزيس it's meaning the proton have a high concentration inside than the other side. Thylakoid more than outside. Okay. Our file again. We will go through the next one. This is as we say, electron transports. You must study this picture well, because it will has an question. Okay, let us see as one question of this place. Here, this is a picture. Okay, he asked about what? He asked about ferrodioxine. Where the ferrodioxine? The ferrodioxine is the last one of the receptors. This is the ferrodioxine, number C. Okay, A, B, C, it's C, the ferrodioxine. Okay, don't forget A is the chlorophyll system 2, B is the chlorophyll system 1, okay, and D is the ATP synthesis, which use the chemoosmosis of proton from inside is high concentration and outside is small concentration. It's used this case to let the proton going and take in the energy of proton to build the ATP from ADP, or to make the ADP from ATP. Okay, let's see. There are a question here about figure 9 in page 187. 187, and this is it's called as Kelvin cycle. In Kelvin cycle, it's called another name, light independent reaction, because it's not used light. Okay, and it's called another name is called a cycle of extended CO2. دورة تثبيت ثاني أكسيد الكربون. Let's see some question about this. You must study it well. Okay. Let's see some questions. This is one of question. He asked here about which molecule help provided the energy that drive the cycle. It's NADPH.
NADBH. Okay. Didn't forget the name of this one, Robesco. Okay. And RUPP. This 1,6 ribulose 1,5 biphosphate is called as RUBB. Okay, let's see this Kelvin cycle. In Kelvin cycle, if we begin like that, okay. Here, 6 CO2 is combined with 6 RUBB, okay, and every one will divide it to 2 molecules, so that after added the CO2, C, we will add C to every one of the 6, okay, and every one of the 6 molecule divided to 2, so that it will be 12, okay, but 12 from 3BGA, not 3B, okay? Okay, be careful about this two question. Someone may be confused between these two. 3BGA. 3BGA, we have 12 molecule of it, okay? Everyone wanted to add an 1 phosphate. So we will need 12 phosphate group. It's bring from 12 ATP, and 12 ATP 12 will change to ADP, and after that there are some electrons. This electrons sorry, and after that they want hydrogen or protons, okay? The protons will coming from NADH, NADBH, it will change to NADB, okay, to this molecule 12 3BGA. It will change to 12G3B, and this is the important one in Kelvin cycle, because 2 of this 12 G3B is changing and going out from the Kelvin cycle to give us many of substance like sugar, like many things, glucose, fructose, starch, like that, okay? And the 10 is still 10, but every one from this 10 have 3 carbon. If we multiply 10 to 3 carbon, it will be 30. 30, it will give us an molecule which has 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 30 multiply 5, it will give us 6 molecules of ribulose 5-phosphate. Okay, ribulose 5-phosphate, it's 6 molecules. It won't 6 phosphate to change it 6 ribulose 1,5, not all 5, okay? So it will be changed to 6 ribulose 1,5 phosphates, which is called as RUBB by Robesco. Robesco's enzyme is added 6 CO2 and still this Kelvin cycle work, okay? Here, which product of the Kelvin cycle is used to the production of glucose, and its meaning G3B. How many carbon does G3B have? It's 3. It must be count, okay, the carbon in this molecules. This 3, this 3, this 5, and this 5 else. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. To
has 3 carbon and 2 has 5 carbon. Okay, here he asked which carbon first enter the Calvin cycle. What molecules does it combine with? RUBB, as I say, or 6 ribulose 1,5 phosphate. Okay, sometimes they called as like that, sometimes called like that. Okay, what is the product of the Calvin cycle? Product of Calvin cycle must be here, if you count, it's 12 ADB, okay, 12 NADB, okay, and you can say sugar. Let us see, glyceraldehyde 3 phosphate. Yes, this G3B. G3B is called as glyceraldehyde 3 phosphate. Okay, nothing else, nothing else. Okay, where does the Calvin cycle occurs? In stroma, that we say before. Which step occurs during the Calvin cycle? Formation of 6 carbon sugar. Okay, formation of 6 carbon sugars. This one. Formation ATP? No. Releases of oxygen gas? No. Transport the electrons by an ADP plus? No. Okay. طيب. شوف أسئلة تانية. Which supplies energy used to synthesize carbohydrates during the Calvin cycle? ATP and NADPH. Okay. Which step occurs during the Calvin cycle? We say before. How can environmental factors such as light, and ST and the carbon dioxide leaves affect the photosynthesis? If we see here, increased light and CO2 increased photosynthesis rate. Okay, طبعا الكلام ده صحيح. اوكي، ولكن ناخد بالنا على حاجه، انه كل ما نزود الاضاءه معدل البناء الضوئي بيزيد لغايه لما تنتهي كل الالكترونات اللي تم، يعني تثار كل الالكترونات. لما تثار كل الالكترونات الحره اللي موجوده في النظام الضوئي الثاني، خلاص بيبقى معدل الفوتوسينثيسيس ثابت مهما انت تزود بعد كده درجه الحراره. مهما تزود درجه الاضاءه. What is the Calvin cycle? The second phase of photosynthesis. Okay. Here a Calvin cycle else. He asked about what? Why? In the figure below shows the Calvin cycle. Why do the plant cells undergo to the second phase of the photosynthesis? We must read the choice. Because it need to produce more NADH, because it's need to produce more ATP, because it's need to produce more NADH2, because it needs to store the chemical energy in more stable organism molecules. This is the true, not B or A or C. Last one is the true. Okay. Enhance and active phagocytes. This is it's not its place. Sorry. Okay. Let's see this question. Which molecules produced in final step of Calvin cycle? We see this one before. It's ribulose 1,5
biphosphate or RUBB. Okay, we will leave any question here to you. Okay, and going to the next aim or next. It's about figure 20. It's figure 12, sorry, and 191. This paper is about preparatory reaction and step of the Krebs cycle. Krebs cycle and what is before Krebs cycle. You must study this shape well to can solve the question. Okay, let's see one question. Here, the figure below shows the breakdown of pyruvate into the carbon dioxide through Krebs cycle. Study it and answer the question. How many ATP molecules are produced from NADH molecules released from the breakdown of 1-pyruvate molecules? Okay, for this question, I'll return you, but I want this in 41. Okay, so that I'll take this slide and going to 40 here after 40. Okay, and put it. He asked about 1 NADH. Okay, he asked about 1 pyruvate. It will give us how many ATP in the Krebs cycle. Again, we will see the question. How many ATP molecules are produced from NADP molecules released from the breakdown of 1-pyruvate molecule? Okay, you will see here, if you see ATP, 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 this 1 ATP, okay? He asked 3 or 6 or 8 or 12. 3, 6, 8, 12, okay? This is a pyruvate, and no ATP here, no ATP here, no ATP here, just in this one. But I think he asked about when pyruvate is going in this way and after that going to the last step of cell respiration. Okay, how many ATP? If we count this 1, okay, and this 2, and this 3, and this 4, 4 multiply 3 equal 12. Okay, because we know that 1 NAD, it will give us, when it's going to the electron chain reaction, okay, it will give us 3 ATP, and FADH will give us 2 or near 2, okay, so it will be 12. Be careful about this question. This question is not directly question. Okay, let's see another question. This one. When pyruvate acid is converted to carbon intermediate molecules, cells
acetyl-CoA produces, let's see the question, NADH plus ATP, or NADH plus CO2, or FADH plus or FADH plus ATP. If we return to here, this is a acetyl-CoA, okay? When and he asked, it will be NAD, NADH and CO2, okay? So the which was here, I think, NADH plus CO2, okay? So be careful again about this cycles, Krebs cycle and Calvin cycle and so on, which occurs during the Krebs cycle, breaking down pyruvate, okay, in which molecule is most of the energy of glucose stored at the end of glycolysis, pyruvate. Okay, I'll leave it to you, this question, okay, to study it. Right. This about Krebs cycle. I think this is return. He asked about Krebs cycle. How many ATP molecules are produced in one Krebs cycle? One Krebs cycle. How many ATP? Okay, if you have this Krebs cycle, he asked about one cycle. So ATP molecules are just in one Krebs cycle. One Krebs cycle, it's meaning how many NADH? 1, 2, 3. Okay, you have 3. If we write here, okay, 3 NADH, okay, and 1 of ADH, FADH1, and 1 ATP, and 1 ATP, okay. This will be multiply 3, and this will multiply 2, and this will equal 1, okay. 3, 5, 6, it will be 6 ATP, 6 ATP. So that where no. How many ATP molecules are produced in one Krebs cycle? One Krebs cycle. I don't know how he counted, but sometimes maybe they count it as what? I don't know. He didn't want us to know about what the equal of NADH from ATP. Okay, he asked about just how many ATP, so that this no and this no, it will be just 1 ATP here. Okay, it will be 1 ATP. Okay. Okay, here again, he asked about what? Okay. Now, be careful about this picture. It's maybe like this picture. Okay, but be careful. This happened in thylakoid. In chloroplast, and this happened
in mitochondria. Sorry, not this one. This happen in mitochondria. Okay. Okay. Right. He asked about this figure, but we know to know this figure, we must read everything about it. Here in Krebs, sorry, in electron transport chain reaction in mitochondria, it happened in the inner membrane of mitochondria. Okay, if we make it bigger like that to see the information. Okay, here. This inner mitochondria membrane, okay, and this is the space between the outer and the inner, and this is called as mitochondria matrix. The source of electron here is the oxygen, sorry, is NADH and FADH2, because they received the electron, okay, before. And the last one which received the electron is oxygen to make H2O, okay, with the hydrogen of the proton. And okay, let's see some question about, and they didn't forget, this one is called else as ATP synthesis, and it's used the chemoosmosis of proton again, okay, because the proton is concentrated in the stroma of mitochondria, okay, than the outside of the inner membrane. And be careful about this NADH and NADH2, okay, because this H is give us proton and electron when it's analyzed, and give us NADB plus and FADH plus, okay, like that, okay. Sorry, NADBH plus, not NADB, okay. Right. Let us see, and this is the last slide in our last question in the flowing of energy. It's asked about this picture. Okay, sorry, we have here, and this is a question on this picture. Okay, we forget it. Let us see. The figure below illustrated the electron transport light reaction of photosynthesis, not for the respiration, so it's not here. I'll transfer it after that to the true place. Okay, here this is combined with photosynthesis and cell respiration. Okay, if we see here again, let me make it bigger. Okay, this is the light energy, photosynthesis, photosystem 2 and photosystem 1. Okay, and this Kelvin cycle, photo system
2 is receiving an ADP plus and ATP from Kelvin cycle, and the photo system 1 is given ADBH to Kelvin cycle, and photosynthesis is give ATP to Kelvin cycle, and the Kelvin cycle is excreted glucose. Okay, after that, it's light dependent reaction is excreted O2, okay, and taken H2O and taken CO2 and excreted glucose, okay, glucose. And in the other hand, the cellular respiration is taken, or O2 and taken glucose, okay, but it's going inside mitochondria as pyruvate, okay. Glycolysis, it's excreted ATP, and the Krebs cycle and electron chain reaction is excreted ATP, and Krebs is excreted else ATP. H2O is coming from electron chain reaction. It's used in photosynthesis, and CO2, which excreted in Krebs cycle, is used in photosynthesis, okay. Electron chain reaction, it's taken an ADH from Krebs cycle and give it an AD plus, okay, and Krebs cycle, it's happened and excreted ATP. Don't forget this timetable. Let's see this timetable, it's very important, okay. Number 1, I give you advice before everything, because this about cell respiration, about the about the photosynthesis, you must know every process happen where, okay, like here. Number 1, pyruvate, it's happen where? Glycolysis, it's happen where? Outside the mitochondria. Like here, if you see this picture, let me see this picture, where it, sorry, yeah, here. If we make it bigger, glycolysis happens in cytoplasm, okay, cytoplasm. After that is going inside the mitochondria, okay. We will see now. The pyruvate is in cytoplasm. It's the produce of glycolysis to pyruvate, to ATP, to NADPH, to NADH, sorry, and 0 FADH, 2. Okay. Number 2, transition reaction. This before going to Krebs cycle. It's happened where? Transition reaction. It's happened else in what? Sorry. Transition reaction happen in the mitochondria. Okay.
in the same place of same place of what? اللهم صل على سيدنا محمد. Krebs cycle, I think. Let's see where. Yes, here. Glycolysis in the cytoplasm don't require O2 to aerobic respiration. Mitochondria require O2. Okay. Here include two steps. Okay, Krebs cycle, electron transportation. Okay, this happen in the inner membrane. Okay, Krebs cycle and electron transport chain. Okay, let's go to the another one. The produce is 2 acetyl-CoA and 2 CO2, no ATP, 2 NADH and 0 FADH2. CO2 in Krebs cycle 4. Every circle from every pyruvate is give us 2. Okay. ATP number 2. 6 from NADH, sorry, and 2 NADH2. Total amount of everything in the end of Krebs cycle. If we count here is CO2 2. 6 is CO2. Okay. Here 4 ATP, 10 of NADH, and 2 of FADH. Okay, didn't forget that, please. Okay, let's go to the next unit. Okay. Now we will going to the next unit. Sorry. Second unit. Okay. This is the last one. We study this picture well because there are an question from it. Okay. Yani, this may be as a question. He asked it here about which of the following is correct description of the ongoing process. But this, I think, from metabolism. Okay, here molecule number 1 in a pathway 1 in a energy released. This meaning this photosynthesis, and this is meaning the cell respiration. So that it's about molecule number 1. It's glucose, I think. Pathway A represent the anabolic pathway. Path B as a process is a cell respiration. Okay. Molecule 2 is bigger than the molecule 1. Pathway B present the photosynthesis. He asked about which of the following is correct description of the ongoing process. Right. This pathway 1, okay, and this pathway 2, it's energy absorbed from this pathway 1 to give us, but this is sugar, okay, and pathway 1 is photosynthesis. Pathway B
represent the photosynthesis. Yes, this is a photosynthesis. طيب molecule 2 is bit no. Pathway B presents the cell respiration. No, cell respiration energy. It's taking energy to give us this molecule. لا، الكلام ده غلط. Okay, pathway A is present the anabolic pathway. بناء، لا ده البناء، ده هدم. اوكي، طبعا ممكن اسئله كتير تيجي على هذه الرسمه، فخدوا بالكم منهم يا شباب. طيب. ننتقل بعد ذلك الى الوحده الثانيه. الوحده الثانيه اللي بتتكلم على الاميون سيستم. واول سؤال في الوحده الثانيه خاص بالجدول ده. الجدول ده لازم يتذاكر كويس، هو الجدول الخاص بالامراض. اوكي، ولو جينا شفناه هنجده سهل، ما فيهوش حاجه. في عندنا بس مجموعه من الاشياء لازم نحفظها. في 3 بكتيريا، 3 فيروس او 4 فيروس، 2 بروتوزوا، وواحد فانجاي. اخر حاجه يعني اي مرض اخره زي جارديا، ملاريا، يبقى على طول ده بروتوزوا او بروتوزوان. اوكي، عشان ما تنساش. في عندنا 3 أو 4 امراض فيروسيه. اوكي، واحد بس فانجاي، الاثليتيك فوت اللي هو قدم الرياضي، ده بيعتبر من الامراض اللي تصيب الجلد. اوكي، طبعا هنا البروتوزوان اي حاجه فيها، يعني هو في 2 بروتوزوان هنا. الملاريا بتصيب الدم والكبد. اوكي، الجارديا بتصيب القناه الهضميه، الدايجستيف تراك. اوكي، هنا بيتكلم على الناقل اللي ممكن ينقل المرض. هنا الفيكتور الناقل، وهنا ده الكونتامينيتد ووتر اللي هي المياه الغير نقيه. هنا مثلا يعني هو غالبا بيسأل على الحاجات دي، وغالبا بيسأل على دي على فكرة كمان. مش هقدر اقول لك بالظبط هو ممكن يسيب ايه، لكن هو كل حاجة في الجدول. اوكي، في عندنا التشيكن بوكس والريبس والانفلونزا الهيباتايت اللي هي بي، مرض الكبد الوبائي بي. ال4 دول. طبعا الريبس اللي هو مرض الكلب والعياذ بالله بيصيبوا، او المسبب بتاعتهم فيروس. بنجد ان التشيكن بوكس الجلد، الريبس الجهاز العصبي، الانفلونزا طبعا الريسبيراتوري سيستم، الهيباتايت الليفر. لو جينا شفنا النواقل بتاعتهم هنجد اول واحد دروبلست، اللي هي بقى يعني الافرازات، سواء كانت السنيزنج او الدايركت كونتاكت. اوكي، هنيجي نشوف الريبس بنلاقي الانيمال بيت، عضات الحيوانات. الانفلونزا بنجد انها دروبلتس برضو والدايركت كونتاكت. الهيباتايت بي برضو direct contact with exchange of body fluids، كمان التعرض لسوائل الدم. نطلع للأمراض اللي هي بنقول عليها البكتيريا. في عندنا التيتانوس، ده بكتيريا. الستريب ثروت، التهاب الحلق، برضو بكتيريا. اللايم ديزيز، وهو المرض اسمه كده لايم ديزيز. تمام، دول 3 امراض. طبعا التيتانوس سبق واحنا اتكلمنا عليه حتى في الحصص، قلنا ده بيصيب الجهاز العصبي والعياذ بالله. بالنسبه للمرض الثاني البكتيري اللي هو التهاب الحلق، فده بيكون نتيجه الريسبيراتوري، بيصيب الريسبيراتوري سيستم. اوكي، اخر واحد اللي هو لايم، ده سكيلتال اند نيرفس سيستم، يصيب الجهاز العصبي والجهاز الهيكلي او الجهاز العضلي يعني. طيب، الاولاني اللي هو التيتانوس، السويل ان ديب بانكتشر
ووند لو جرح عميق وتم طبعا دخولها اليه. بالنسبه لليم بيبقى فيكتور. بالنسبه الثاني ده اللي هو ايه؟ اوكي طيب نشوف كده مع بعض احنا كنا فين. اوكي كنا بنتكلم عن هذا الجدول. اوكي فالتهاب الحلق زي ما قلنا دروب ليست والدايركت برضه كونتاكت، التعرض للمباشر. اوكي طيب شوف بعض الاسئله على هذه الجزئيه سريعا. كويس. اول سؤال بيسال هنا بيقول which of the following human body system and organs does the chicken pox فيروس افكت. جاب لي الاسم وجاب لي كمان مين مين المسبب المرضي. سألني على العضو، طبعا معروف التشيكن بوكس بيسيب الجلد مش محتاج يعني. هنا برضو بعض الاسئله على الامراض ممكن يسالني هنا مثلا على الانسكتس، هنا الفيروس. اوكي هنا طيب نشوف سؤال كمان. بيسال هنا على سؤال اخر، بيسال بيقول which of the following human body system and organs does the malaria. احنا قلنا ملاريا دي من اي حاجه اخرها يبقى ده بروتوزوا. اوكي ولكن هنا فيكتور وبيصيب عرفنا الملاريا بتصيب الدم والكبد. اوكي طيب هنا سؤال اخر بيسال على الريبس وبيسال does the rips virus affect، وبيأثر عليه. اتفقنا على الجهاز العصبي اهو nervous system. أسئلة أخرى وأمثلة أخرى على هذه الجدول. ننتقل سيبها لكم طبعا انتوا تراجعوها. ننتقل هنا برضو سؤال بيسأل على، جاب لنا الجدول اهو وبيسأل بيقول which of the following diseases are transmitted through vectors. أنهي مرض من هذه الأمراض بينتقل عبر ناقل. طبعا احنا عرفنا ان الملاريا هو اشهر واحد بينتقل عبر الناقل اللي هو الملاريا، اللي هو فين هنا؟ جارديا لا، ريبس لايم، ترانسبورت. طيب في عندنا ايه بقى؟ ريبس اند هيرس لا، الجارديا اند ملاريا، جارديا اند ملاريا، ملاريا كلمة ملاريا. اوكي تمام. سؤال اخر بيسأل which of the following human body system and organs does the malaria affect. الملاريا بتأثر فين؟ واحنا قلنا قبل كده الكبد والدم، مش محتاجين نقولها تاني. هنا بيسأل على which of the following human body system and organs does the chicken pox. ده سؤال معاد. نروح للسؤال اللي بعد كده which of the following best describe corona disease. يمكن هنا السؤال ده برضو مش مكانه ولكن هيمر علينا هذا الكلام. الكورونا ديزيز بيعتبر ايه؟ بيعتبر انديميك ولا ابيديميك ولا بانديميك؟ طبعا بانديميك زي ما احنا عرفنا قبل كده اللي هو جائحة، وهنتكلم على الجزء ده بالتفصيل في مكانه. تشيكن بوكس بيصيب ايه؟ طبعا قلنا احنا الكلام ده قبل كده. طيب هنا اي مجال اعضاء الجسم الانساني التالي تاثر بفيروس مرض الكبد. قلنا برضه السؤال ده يعتبر معاد. نروح للجزء اللي بعد كده وده سؤال خاص بالحادي عشر، او الجزئيه دي خاصه بالحادي عشر اللي هو فيجر 2. فيجر 2 اللي هو ده. اوكي مش ده. اوكي لو جينا شفنا فيجر 2 بيتكلم على ايه، كبرنا كده الشاشه وطلعنا فوق هنا هنجد ان هو بيتكلم على الكوكس بوستيوليت. ده فيجر ده فيجر 1 فيجر 2 هيبقى هنا بيتكلم على الكوكس بوستيوليت وخطوات الكوكس بوستيوليت اللي بتستخدم لمعرفة المسبب المرضي وسبق الإشارة عليها. وقلنا الأربع خطوات احنا أوجزناهم في 4 كلمات. نمبر 1 isolate، نمبر 2 growth، نمبر 4
isolate. Okay. Number one قلنا isolate. Number two growth. Number three inject. Number four isolate growth وتشيك. اوكي، دول الاربع خطوات اللي احنا قلنا لازم نكون عارفينهم. مش هعيدهم انا طبعا تاني، ممكن اي حد فيكم يرجع لهذه الخطوات. هنا بيسأل على الرسم ده. اوكي، فبيسأل عليه بيقول ايه؟ بيقول الآتي. بيقول سوري. اوكي، خلينا بس نعمل له شوية تكبير لأنه مش واضح شوية. هنا بيقول in the figure below represent the anthrax bacteria which postulate from the cattle after growing the bacteria in the laboratory. In the laboratory, he injected the bacteria in the healthy animal. هو جاب لنا هنا تقريبا وصف لكل الخطوات بتاعته. اوكي، which of the following is not one of the Cox postulate. واحدة من الأربعة دول ليست من خطوات الكوكس بوستوليت. فكاتب هنا خليني أكبر شوية عذرا، النظر على قده. طيب، suspected pathogen must be isolated from the disease host in half the cases of the diseases. Okay. Well, suspected pathogens must be growth in the pure culture on the artificial media in the library. Well, the suspected pathogens must cause the same disease within injected in healthy new host. Well, the suspected pathogens must be isolated from the new host. اوكي، طبعا اخر خطوة ملهاش دعوة بكوكس بوستوليت. يعني انت عندك شخص مصاب، اوكي، تروح لواحد جديد ملوش دعوة خالص بحاجة، تفصل منه المسبب المرضي ازاي. فبالتالي أربعة هي اللي هو قال عايز الخطوة التي لا تنتمي. اوكي، فبالتالي هي دي الخطوة التي لا تنتمي. اوكي، تمام. ننتقل بعد ذلك إلى صفحة أخرى. صفحة طبعا أنا قلت الجزء اللي فات ده خاص بالحادي عشر فقط، لأن المراجعة دي معمولة للحادي عشر والثاني عشر، أما دي موجودة في الحادي عشر والثاني عشر الاثنين مع بعض. أوكي، هو الفيجر 3 وبيسأل على الفيجر 3. هنا طبعا الترانسميشن اوف باثوجينز عندنا في الدايركت كونتاكت، في عندنا الاندايركت كونتاكت، في عندنا برضو ده اندايركت كونتاكت، وفي عندنا الفيكتور. في عندنا 3 طرق افرق بينهم ازاي. لو كان الاتصال if the contact with directly with the survivor, okay, it will be direct contact. But if someone sneeze or cough and in anywhere, and this sneeze is dropped in some subject like table, hand of the door, and you coming and touch it again after him, okay, this is direct contact. Vectors meaning some animals is transferring the insects transferring the disease to you. Okay, it's very easy, I think. Let's see some question like that. He asked here about where which the what tattooing tellers indicates
there's something wrong, okay? And join to through direct contact. He asked about the direct contact, okay? Direct contact here, it's meaning if it A, B, C, D, it's meaning A, okay? If we write here A, B, C, D, like, okay, let's put, okay, I'm sorry, here, or just write by the N, okay, remove it, sorry, okay, here, this is A, and this is B, and this is C, and this is D, so the A is true, okay? Let's go into another question like that, okay? Here, he asked about the vectors, where the vector here is B. B is a vector, okay? Another question, he asked here about, let us make it big. Direct, yes, direct is D here, because it's A, B, C, D, okay? And so on. Another question, or another aim, he asked here, put this page, number 155, okay? In this page, we have what? We have the disease pattern, okay? And here about what? Let's see, what is this about figure 4? The toxin produced by the some pathogens can affect a specific organs system. The tetanus. Here about how the symptoms happen to the our body. Okay, let me close this one. Okay, no. Okay, and open the other one to see about it. Okay, where? Yeah. Okay, if we see here, disease pattern, before disease pattern, here, symptom of disease, okay? Symptom of disease. The virus multiplies in cells and leaves the cell either by cytotoxicity or by causing the cell to parasite. The virus damages the tissues and even kills some cells. Harmful chemicals or toxin might be produced by the bacteria or other pathogen, okay? Right. Else, and as a tetanus bacteria produced a protein toxin that causes spasms in the voluntary muscle. The disease botulism usually is caused when a person consumes food in which the botulism bacteria have grown and produced a toxin. This toxin paralyzes nerve, okay? This what mentioned in this paragraph. After that, there are a timetable here, or a table, okay? Sorry, table, not timetable, about, not a table, it's the disease patterns. Disease patterns, we have 3 patterns, okay?
one called as pandemic, endemic, and another one is called epidemic, and the last one is pandemic. And I taught for you how you can diagnostic between them. Okay, number one, in, it's meaning in the city. Okay, all over the days, all over the year. Okay, this endemic, but small amount. It's called as endemic. يبقى يا شباب الانديميك هنا معناه المرض المستوطن. مرض مستوطن ايه؟ يعني لا تخلو المدينة من واحد على الأقل مصاب بهذا المرض، زي الانفلونزا. It's like influenza. اوكي؟ طيب الانديميك if it's he is بان ظهر. اوكي، يبقى هو عايز يبي لسه عايز يظهر. اوكي؟ عايز لسه يبي باللهجة الإماراتية يعني يريد. اوكي؟ if he يبي from يعني يبي from يبي. اوكي، في الحالة دي بنقول انه بدأ يظهر. هيظهر ازاي؟ لازم هينتشر بسرعة. يبقى speed it has a speed. اوكي، it's called as epidemic. ففي الحالة دي بنسميه وباء، لأن هو بدأ ينتشر بسرعة، ولكنه لازال محدود في مثلا بلد معينة، في مجموعة بلدان، في قطر معين. اوكي، this is epidemic. if it's going, the epidemic is going as global. بدأ ينتشر عالميا، بقى منتشر بقى في كل العالم، كل قارة فيها اوكي مجموعة مدن فيها هذا المرض. فبالحالة دي بنسميه بانديميك. بان بقى اللي هي جائحة، وصلت لأنها ايه؟ جائحة. في منظمتين، لأنه برضو لازم ناخد بالنا من هذه الأشياء. اوكي، ما احنا اتكلمنا دلوقتي على في منظمة CDC ومنظمة WHO. WHO it's World Health Organization، منظمة الصحة العالمية. والCDC اللي بيقولوا عليها Centers of Disease Control، مركز أو مراكز مراقبة الأمراض. أوكي، طيب الاثنين دول بيراقبوا الأمراض، ولكن إيه الفرق بينهم؟ واحدة فيهم بتتلقى المعلومات من الكلينكس، من المراكز والمستشفيات والدكاترة، والتانية بتحاول إنها تراقبه عالميا. تعالوا نشوف كده مع بعض أهي. بالنسبة للCDC receives information from doctors and medical clinic and publishes a weekly report about the incidence of a specific disease. Okay. طيب أما WHO it similarly watches disease incidence through the world، عبر العالم كله. تمام، ده الفرق بينهم. وادي الفرق بين الانديميك والابيديميك والبانديميك. الانديميك is continuously are found in small amounts within the population, such as a common cold. Epidemic, the disease that will have large outbreak in an area and afflict many people, causing an epidemic. Pandemic is an epidemic, but it was with spread through the large region, such as country, continent, or either global. Okay، ده اللي بتتناوله هذه الجزئية من الصفحات. تعالوا نشوف أسئلة عليها. Which of the following describe diseases that are continuously found in a small percentage within the population؟ طبعا معروفة خلاص، كميات بسيطة يبقى على طول ده ايه؟ endemic. اوكي، ممكن على فكرة الصورة دي يجي عليها سؤال. مثلا هنا ادي 3 صور. اوكي، عايزين نعرف مين فيهم الانديميك، مين فيهم الابيديميك، مين فيهم البانديميك.
طبعا دي موجوده في العالم هيكل، دي على طول بانديميك. اوكي، طب دي متركزه في حته معينه، لكن في اعداد كتير جدا. النقط الصفراء الكتير دي في هذه المنطقه ده على طول مرض وبائي. اوكي، لكن دي منتشره باعداد بسيطه جدا في دول معينه، في قارات معينه. في الحاله دي بنقول عليها الايه؟ الانديميك. اوكي تمام. نروح نشوف سؤال تاني. بيسأل هنا على برضو small percentages within the population. خلاص جاوبنا على السؤال ده، مش محتاجين نجاوب عليه تاني. هنا أسئلة هنا برضو نفس السؤال. اوكي طيب نروح نشوف جزء آخر. هذا الجزء خاص بالحادي عشر فقط لا غير، غير موجود في الثاني عشر. أي شريحة موجود عليها علامة حادي عشر يبقى ده خاص بالحادي عشر بس، أما مع الهاش يبقى موجود في الحادي عشر والثاني عشر. وبيتكلم على هذه الصفحة اللي هي الصفحة رقم 159. 159 بتتكلم عن non specific immunity، المناعة الغير متخصصة. اوكي، والمناعة الغير متخصصة وبتتكلم على البارير. احنا لو جينا شفنا الباريرز، طبعا هو ما ذكرش كل الباريرز، هو ذكر جزء منها فقط. واكيد هيسأل النون سبيسيفيك اميونيتي بيطلق عليها نون سبيسيفيك اميونيتي ليه؟ ولو رحنا شفنا كده الجزء ده معانا اهو. الانتي بايوتيك، لا في عندنا النون سبيسيفيك اميونيتي. نون سبيسيفيك اميونيتي بيتقال عليها ليه نون سبيسيفيك اميونيتي؟ لانها بتجابه كل الامراض. is attack for every one of the pathogens. The body has several defense in the immune system that fight the pathogens. These defense are non-specific because they are not aimed at specific pathogens. ما هياش محطوطة عشان تهاجم نوع معين. Helps to prevent disease. Helps to slow the progression of the disease. اوكي، دي الاسباب انها بيطلق عليها اسم non specific immunity. طيب لو رحنا هنا شفنا البارير كويس. لو شفنا كده الصفحه اللي معانا هنجد انها بتتكلم مش على كل البارير، بتتكلم على السكين بارير بس. كل ده كلام على السكين بارير، فاحنا برضو بنفس الطريقه هنتكلم على السكين بارير. السكين بارير اول حاجه فيها الديد سكين سيلز helps protect against invasion by microorganisms. عندنا الطبقة الخارجية بتبقى طبقة ميتة، وده بالتالي بيعمل زي حاجز دفاعي ضد أي واحدة من المكونات الغير حية، سوري، الأجسام الدقيقة أو اللي احنا بنقول عليها مايكرو أورجانيزمز، اللي هي الكائنات الممرضة الدقيقة. طيب كمان في نوع من البكتيريا بيعيش على سطح الجلد، بكتيريا ذات lives symbiotically، بتعيش تكافليا، يعني هي بتستفيد وبتفيد في نفس الوقت. On the skin digest skin oils to produce acids that inhibit many pathogens. اوكي طيب ده اول بارير. الكيميكال بارير مش موجودة معانا، هنشوف يمكن موجودة بعد كده في صفحات أخرى، ولكن في هذه الجزئية غير موجودة. وهنا بيتكلم بس على البكتيريا اهي، دي رسمة للبكتيريا اللي بتعيش على سطح الجلد. طيب هنيجي نشوف سؤال على هذا الكلام، فبيسأل هنا which of the first defense of your body. طبعا skin هو الفيرست. طيب سؤال آخر على هذه الجزء، لا ده ليس له دخل في هذه الجزئية. نشوف سؤال، ربما يكون في سؤال تاني. بيتكلم هنا على الفاجوسايت، ويعني هسيب لكم الحاجات دي انتوا تراجعوها. هنا بيتكلم برضو على نوع من البارير. اوكي وان كان ده مش وارد معانا. نشوف بعد كده في هنا سؤال على التيبل بتاع التيبل 3 اللي هي دي، اللي هي خاصة بالتطعيمات. لازم حضرتك تكون في هذا الجدول اوكي تكون مذاكر الآتي.
نذاكر الرقم او اسم التطعيم الدي بي تي، ولازم تبقى عارف ان الدي بي تي ده 3 امراض مش مرض واحد. الدي اللي هو خاص بالدفتيريا، البي خاصة بالتيتانوس سوري بال سوري اللهم صل على سيدنا محمد. التي خاصة بالتيتانوس، والبي خاصة بحاجة اسمها البروتيزم او سوري بيروتيسيس، اللي هي بيتقال عليها السعال الديكي، اوكي، اللي هي الووبينج كاف، اوكي. طيب وهنا ده بالنسبه للديزيز الامراض. والكونتنت طبعا هنا بيديك الاناكتيف توكسين اللي هي السم بتاعها الغير مفعل، اوكي. نفس الكلام بالنسبه للبوليو ميليتس اللي هو يعتبر شلل الاطفال، اوكي. في عندنا بعد كده الام ام ار سوري لازم اكبر عشان اشوف الفارسيليا، اوكي، والتشيكن بوكس، والاتش اي في طبعا ده الهيباتايت، والاتش بي في برضه هنا الايه سوري الاتش اي في الاتش اي بي غير الاتش بي في. اتش بي في اللي هو الهيباتايت بي، اما الاتش اي في فهو ما يطلق عليه اسم الهيموفيلز انفلونزا تايب بي، اوكي. فحضرتك لازم تذاكر هذا الجدول بعناية لأن بتيجي عليه أسئلة كتير، اوكي. طيب نروح للصفحة اللي بعديها. هنا بنتكلم على الصفحة دي خاصة ب اللي هو infectious disease سوري اللهم صل على فيجر 10. فين الفيجر 10؟ ده تيبل 2 فيجر 10 اهو، بيتكلم على السبيسيفيك اميونيتي، ولازم حضرتك تكون حافظ هذه الاعضاء بالتفصيل، اوكي. كمان تعرف انواع يعني تعرف بيانات هذا الرسم، اوكي، وتعرف وظيفة كل واحد منهم ايه. شوف مثال عليه، احد هذه الامثلة. هنا جاب لي نفس المثال بس بصورة اخرى، اوكي، وبعدين سائل على الاي والبي والسي والدي، اوكي. ده اللي حط عليها بيانات. لو جينا شفنا كده البيانات على طول بسرعة كده نفتكرها مع بعض. لو جينا كبرنا بعيش تاني عشان نشوف كل واحدة. نيجي هنا بالنسبة للبي اللي هي تونسلس، في عندنا الاي اللي هي ثايموس، في عندنا هنا السي اللي هو البومارو، والدي السبلين. طيب هو عايز ايه بقى في السؤال؟ بيقول ايه في السؤال؟ بيقول which letter of the following are T cell mature. اوكي، التي سيل بتنضج فين مش بتنتج فين، لان الانتاج سوري خليني اجيب بس السؤال كامل. indicated the lymphatic organ where T cell mature. اوكي، الخلايا كرات الدم البيضاء والحمراء وكلها بتنتج في البون مارو، ولكن بتنضج فين؟ بتنضج في الاي اللي هو الثايموس جلاند، اوكي. طيب ده النضج بيكون فيها. شوف السؤال اللي بعد كده ممكن يكون دي. طيب دي مجموعة أسئلة أخرى اللي يحب يستزيد هذا الجزء. أنا بدور على أسئلة الامتحانات، طبعا ممكن يجي سؤال منها من هذه الأسئلة، ولكن هنا بيسأل which of the following is not component of the lymphatic system. واحد من دول ليس من أعضاء الجهاز الليمفاوي، اوكي، اللي هو specific immunity system. طبعا لو جينا شفنا سبلين اوكي، تانسلس اوكي، ثايموس جلاند اوكي، لكن الليفر هي اللي مش تبع هذا الجزء. طيب في هنا سؤال اخر بيقول which of the following is not component of the lymphatic system again، وجايب لي هنا برضه نفس الحكايه ولكن حاطط لي هنا الهيرت، اوكي، فبالتالي الهيرت ليس منه. طيب نيجي هنا نشوف، هنا بيقول برضه component of the lymphatic system، وجايب لي هنا مجموعه the pituitary gland
الغدة النخامية the spleen the tonsils طبعا البيتيوتري gland. اوكي. Which of the following is ununique characteristic of a specific immunity؟ لا يعد تميزا. Which of the following is unique sorry يعد تميزا كويس بالنسبة للجهاز اللي احنا بنقول عليه السبيسيفيك immunity. رقم 1 phagocytes is mechanism of defense. ان الفاجوسايتس فيه بتعتبر وسيلة دفاعية. يمكن complement proteins are taken part in the process. الاثنين دول موجودين في النون سبيسيفيك immunity لغاية دلوقتي. طيب الانترفيرون برضه ده تبع النون سبيسيفيك immunity part of process produce memory B cell and T cell. طبعا هي دي الإجابة اللي الصحيحة اللي هي دي، لأن هي دي الحاجة المميزة بالنسبة لهذا الجزء. أوكي. طيب مجموعة أخرى من الأسئلة نسيبها ونروح للهدف اللي بعد كده، أو يعني مجموعة أخرى من الأسئلة نشوف الهدف اللي بعد كده. هذا الهدف وهذه الصفحة خاصة بالحادي عشر أدفانس، ملهاش دعوة بالثاني عشر أدفانس. أوكي. صفحة بتتكلم على السبيسيفيك immunity وبتتكلم على بيسموها response of T cell and B cell اللي هي استجابة أو بتاعة B cell والتي سيل، ودي محتاجة إن احنا نقراها ونعرفها كويس. أوكي. بس ملخص الكلام ده إن طبعا أول خطوتين هنا هما نفسهم أول خطوتين هنا زي بعض بالظبط. إن الفاجوس اللي ابتدى الخلية اللي هي الفاجوسايت تبتلع المسبب المرضي اللي هو الأنتيجين and make a process inside it and after that to present it to helper T cell to recognize it. After helper T cell recognize it, it's activated. When it's activated, everything is happening. Okay. Number 1. When activated, it's taken it by it. يعني the helper T cell is taking the presenting of antigen with it and presented to B cells. B cells contact with, when B cell contact with the compound of helper T cell and presented pathogen, it's the B cell activated. Okay, this is in the hand. On the other hand, when the T cell, helper T cell, is the compound of helper T cell and presented pathogen is combined with T killer killer T cell, the killer T cell is activated. Okay, تمام كده, and divided as B cell is divided. In the last, after dividing, activating and divided, every one from B cell and T cell is give us two kind. Okay, B cell will give us B memory cell to remind this pathogen antigen again in the second time and third time like that. Okay, and a kind of B, another kind of B is produce antibody. But B will give us two kind of B. B produce antibody and B make us memory B cell. In T, okay, response, it's give us two kind. Some of T is produced
substance toxin is called as cytotoxin, okay, which kill the pathogen which around the cell, okay. This is chemical toxin, هذه المادة السامة. And the other one is give us killer T cell, which going to the cells which already infected by the antigen or the pathogen and kill this cells, body cells, kill the body cells. اوكي. طيب ده الملخص كده في عجالة سريعة، ان بعد ما خلايا بيتم تفعيلها بتنتج لنا نوعين، نوع بيطلع لي خلايا بالذاكرة والنوع الثاني بينتج لي الاجسام المضادة، بينما خلايا تي اللي هي المساعدة لما بتفعل خلايا تي القاتلة، خلايا تي القاتلة بتنتج لي حاجتين، خلايا بتطلع مادة السيتوتوكسين السامة اللي بتقتل المسبب المرضي اللي بيحوم حوالين الخلايا، وبتطلع لي تي القاتلة اللي بتقتل خلايا الجسم اللي اتصابت بالفعل بالمسبب المرضي. نروح نشوف سؤال سريع. هنا بيسأل على الشكل اللي احنا شايفينه ده، بيقول which of the following stimulates the binding. بمعنى نقرا اول سؤال من الاول، بيقول in the figure below the macrophage presents the antigen to the helper T cell by binding to the receptors on the helper T cell. This binding help T cell to divide it. Which of the following stimulates this binding؟ يعني هو بيشرح هنا ايه اللي حصل، وان الخليه دي بتطلع المولد الضد، وبيسال ان الهيلبر تي بتيجي تتحد معاه. طب ايه اللي بيحفز هذه العمليه؟ خلينا نقرا الكلام المكتوب. The helper T cell proceed antigen for the macrophage، ولا the macrophage engulf and present an antigen outside the cell. طبعا اول واحده the helper T cell present، لا مش هي اللي present، الماكروفاج هو اللي present. اوكي. طيب ولا cytotoxic T cell released cytotoxin، it's not stimulus. اوكي. ولا P cell produced antibodies، طبعا لا، الاجابه الصحيحه هي هذه الجزئيه. اوكي، هي دي الاجابه الصحيحه. طيب سؤال اخر يمكن اهي، حتى دي الاجابه اهي وضحت. اوكي. طيب ما فيش داعي بقى ان انا اوضحها. هنا دي مجموعه برضو من الاسئله على هذه الجزئيه، يمكن في اكتر من سؤال. هنا بيسال the activated helper T cell present a process antigen to B cells called B cells to activated. اوكي. هنا being of antibody mediated response، وهنا يعني يشبه عملية شرح شوية. مجموعة من الأسئلة الأخرى. نشوف سؤال هنا سؤال زي كده بيسأل على الإكس والزي، يعني هو الإكس دي إيه والزي إيه، وإحنا سبق لسه قايلين الكلام ده. الزي الأنتي بودي، والإكس أنتي بودي، والزي اللي هي الميموري سيل. خد بالك من نوعية الأسئلة اللي بيبقى فيها إجابتين، لأن أحيانا يحط لك ده مكان ده وده مكان ده. يعني شوف كده أول إجابة بيقول إن الإكس أنتي جينز and زي ميموري سيل. هي زي ميموري سيل صح، بس ده مش انتيجين، ده انتي بودي. اوكي. طيب الاكس انتي بوديز اند زي هيلبر تي سيل، برضه ده مش هيلبر تي سيل. طيب بروسيس بروسيد انتي جين اند زي سايتوتوكسين، لا، هي الاجابه الصحيحه ان اكس انتي بوديز اند زي ميموري سيل. اوكي. نروح نشوف سؤال تاني. هنا لو لاحظت الجزء ده موجود فين، خد بالك هنا ده الهيلبر تي سيل ومعاها المولد الضد او اللي هو الانتيجين. اوكي. بروسيد انتيجين، الجزء المعروض من الانتيجين، وهنا ده الخليه
T. هو بيسأل هنا بيقول إيه؟ To cytotoxic T cell activated at divide and secrete. طبعا لما بيتم تفعيل الهيلبر تي سيل للسيتوتوكسيك تي سيل، سيتوتوكسيك تي سيل او بيسموها تي القاتله او السامه. اوكي، فبتفرز زي ما احنا قلنا، يا اما بتفرز يا اما بتنتج خلايا، فبتفرز السيتوتوكسين. ادي السيتوتوكسين. خلاص. طيب هنا بيسأل على what is the importance of this binding. ايه أهمية هذا الاتصال اللي هو الهيلبر تي مع البروسيد انتيجين. طبعا الهيلبر تي مع البروسيد انتيجين هيعمل اكتيفيت للتي سيل، فبيعمل هنا هيلب ذا تي هيلبر تي. لا لازم اكبر، انا مش شايف اقرا صراحة. فهنا helps the helper T cell to divide، بيساعدها على الانقسام. في يعني ممكن نفسها جاية في إجابة تانية. هنا activates the helper T cell and helps it to divide. الاثنين طبعا صح، ده سؤال وده سؤال، ولكن رأس السؤال ايه؟ واحدة، أو دي مجموعة من الإجابات ودي مجموعة أخرى من الإجابات. طيب هنترك هذه الجزئية، احنا اتفقنا مع بعض ده خاص بالحادي عشر. اوكي، ونروح لأحد الأسئلة الخاصة بالحادي عشر والثاني عشر مع بعض الاثنين. تمام. ده صفحة شكل 13، صفحة 166. ادي شكل 13 اللي هو هذا الشكل اهو ده. تمام. شكل 13 احنا اتكلمنا عليه كتير في الحصص بتاعتنا، وقلنا بيعبر عن الفيرست والسكند procedure for the antigen. اوكي سوري، second. خليني اجيبها بس هنا، اجيب الصورة استاذنكم. ايوه، فين التعرض الاول والتعرض الثاني اهو للمسبب المرضي. اوكي، لو جينا شفنا هنا كده اهي، لازم الشكل ده نبقى عارفينه. طيب هنا level of sorry serum antibody level. اوكي، معدل الاجسام المضاده. هنجد ان في عندنا first exposure و second exposure. اوكي، what's the difference between them? Number one, first exposure it will take time until make the high level of antibody. Okay, a big time. Okay, but the second exposure is taking a small time if we compare it between the first and second. Okay, to make the high concentration of antibody. ده أول حاجة. تمام. إن طيب الأعداد، عدد الأجسام المضادة in the first exposure is low than the second exposure. التعرض الثاني بيكون عدد الأجسام المضادة. طيب مهم جدا البيانات اللي موجودة هنا. ده first exposure، ده second exposure. أوكي، هنا primary anti X response، وهنا secondary anti X response. طيب دي اسمها ايه اللي احنا شايفينها دي؟ الانتي بوديز، وهنا برضو انتي بوديز اللي شكلها بيبقى عامل زي علامه المرسيدس بس من غير الدايره. اوكي، طيب دي اكتيفيتد بي سيل، وهنا برضو اكتيفيتد ايه؟ بي سيل. طب دي اسمها ايه؟ بي سيل. كده احنا تقريبا تناولنا كل الايه الرسم ده، وده ايه؟ بالويكس. اوكي، باي ويكس. وده بالنسبه للرسمه اللي معانا دي. تمام. نشوف كده بعض الاسئله عليها. ادي اول سؤال. he asked about what does the letter A refer to in the figure below? This is A. Okay, let's see. This is A. Okay.
what is a, he asked about what is a, we refer here to a as memory B cell. Okay, so that it will be memory B cell. Okay, memory B cell. خلاص اهي. طيب فين الإجابة الصحيحة؟ memory B cell. memory خلايا بي الايه؟ الذاكرة. اوكي تمام. نشوف سؤال آخر. ننتقل بعد كده ل هنا بيسأل على what which letter of the following indicate a primary immune response. طبعا ايه بس مش محتاجة يعني. اوكي السؤال الآخر هنا بيتكلم على الايه، نفس السؤال دوكا، وهنا تقريبا ده نفس السؤال اللي احنا تعرضنا له واللي هي بتاعته. طيب الانتي بودي، ولو سمحتوا بعد اذنكم وانتوا رايحين اختبار البيولوجي خدوا معاكم آلة حاسبة، لان السؤال ده بالذات في هذه الجزئية اذا هو طبعا جاب الصفحة كلها، احنا هنتكلم على الصفحة كلها، ولكن مهم جدا ان احنا نعرف طبعا التي سيل ريسبونس احنا اتكلمنا عليها مش محتاجين نتكلم. الباسيف والاكتف هنتكلم عليها دلوقتي. بالنسبه للرسمه دي اللي هي بتاعت الانتي بودي، لو شفنا رسمه الانتي بودي فعندنا 3 مناطق. اوكي زي ما قلت لكم شكلها بتبقى عامله زي علامه المرسيدس بس من غير دايره. اوكي فبنجد هنا هنا الانتي جين بايندينج سايت، ادي اول واحد. الانتي جين بايندينج سايت ده ثاني واحد. اوكي يبقى انا A لو قلنا مثلا A و B فدول الانتيجين بايندنج ايه سايت. الانتي بودي بيكون من سلسلتين، واحده طويله فهنقول عليها ثقيله، وواحده قصيره فهنقول عليها خفيفه. اوكي طيب يبقى القصيره دي اهي لايت. اوكي لايت تشين، والطويله هي اللي بنسميها هيفي تشين. يبقى احنا كده خدنا البيانات كلها. طيب في سؤال بيجي هنا كتير لو انا كبرت كده، هو بيسأل بيقول ان لو كان عندنا اللي هو الجزئية دي، اوكي لو كانت السلسلة الثقيلة بتعمل 16,000 different kind of antibody، او احنا عندنا بمعنى صح 16,000 kind مختلف من السلسلة الثقيلة، و 1200 kind of light chains. اوكي هو عايز يعرف الاجسام المضادة كلها كام، هنروح ضاربين العددين دول في ايه؟ في بعض، هيطلع عندنا في الاخر 19,200,000. اوكي تمام. طب افرض غير لنا الارقام يبقى احنا محتاجين آلة حاسبة عشان نحسبها. في اسئله زي كده كتير. طيب نروح بالمره للباسيف والاكتيف عشان نبقى خلصنا هذه الصفحه. الباسيف والاكتيف immunity. passive it's meaning you take the antibody from outside، ده الباسيف. اما الاكتيف your body make the antibody، عمل جسمك الايه؟ الانتي بودي. طيب كويس جدا. الباسيف انت خدته من بره، خدت الاجسام المضاده دي من بره. تمام. كل واحده من الاثنين it has a artificial and natural. اوكي لو اتكلمنا على الباسيف artificial جاي لنا من بره. اوكي artificial صناعي، يبقى احنا واخدين على هيئه حقنه. اوكي it's like a vaccine. طيب natural from the as an example يعني from the milk of the mother. اوكي من الحليب الام، ده طبيعي ولكنه باسيف، جسمك ما عملوش. تمام. الاكتيف برضه في عندنا artificial وفي natural. natural يبقى انت حضرتك اتصبت بالمرض وشفيت، تمام، فتكونت اجسام مضاده ضد هذا المرض. طيب artificial يبقى you take the weakly pathogens of the disease. انت خدت المسبب المرض ولكنه مضعف وجسمك يبتدي يتفاعل معاه وهو اللي يطلع الاجسام المضاده. طب what is the difference between passive and active؟ passive is immediately، مجرد ما تاخده تبقى حضرتك محصن. اوكي it's immediately but it takes a small amount او يعني ايه ممكن يبقى مثلا ايه ايام او شهور. اوكي بس الاكتيف it's take a time slow until protect you. okay but
it's still for a huge time. بيقعد فترة طويلة جدا. بعض الأمراض بتقعد يمكن مدى الحياة. أوكي، يبقى احنا خدنا كده الإيه؟ الجزئيتين. نروح نشوف سؤال سريعا. ادي السؤال اللي كنت بحكي لك عليه اهو، تمام. وبيسألك لو انت عندك هنا واحدة 16,000 والتانية، وهو عايز ال difference antibodies can be cell make. اوكي، طبعا زي ما حكينا قبل كده. سؤال اخر، ادي سؤال اخر بيسأل على ال ABC. ماشي، هنا دي بي المفروض ABC والاثنين دول سي. فبيسأل هنا بيقول، عذرا في بعض الأسئلة فيها كده كلام مش مفهوم، لأن تم تحويل هذا الملف من اللغة الإنجليزية سوري، من الPDF وورد أو باوربوينت يعني، فاتغيرت بعض الأشياء. What do letter A and C؟ هو بيسأل على ال A وال C. أوكي، ال A إحنا قلناها قبل كده، تمام، اللي هي site of binding of antigen. أوكي، فإحنا بنقول antigen binding site، أدي واحدة. and C it's heavy، لا دي الصغيرة الشورت، تبقى مش الهيفي، تبقى اللايت. اوكي، يبقى ندور هنا اللايت والانتيجين بايندينج مظبوط، يبقى هي دي الإجابة الايه؟ رقم 2 هي دي الإجابة الايه؟ الصحيحة. اوكي سوري، تمام. اوكي، السؤال اللي بعده يمكن ده نفس السؤال، لا بيسأل على الحرف A و B. what A and B، طبعا دول الاثنين A and B. هنا بيسأل ال A معروفة السايت وال B الهيفي. اوكي، فاحنا مش هنجاوب عليها خلاص. بعض الأسئلة الأخرى وننتقل إلى هدف آخر، لأنه بدأ الوقت مننا. طيب هنا الصفحة دي فيها سؤالين للثاني عشر وسؤال واحد للحادي عشر، فناخد بالنا لو سمحتوا بعد إذنكم. بتتكلم على الالرجينز اللي هي مسببات التحسس، بتتكلم على الانافيلكتيك شوك، الانافيلكتيك شوك، كويس، الصدمة التحسسية. وكمان عندنا هذا الجدول مش قايل خالص على جدول ولا أي حاجة، فلازم نتناول كل حاجة من دي. What the meaning of allergy؟ تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه allergy، ونشوف المستحسات مع بعض. أوكي، طبعا الالرجينز بشكل عام inflammatory disease as a disease is which the body produce an inflammatory response to common substance. طبعا بيعتبر الالرجين واحد من هذه الأمراض الالرجيز. أوكي، ممكن يكون الشخص عنده تحسس من أي حاجة من هذه الأشياء. أشهر وأكثر، أنا بلعب بيها أهو لأن بيجي سؤال، أشهر وأكثر مادة تحدث تحسس هي البيناتس. أوكي، مش أي واحدة من دول. طيب أنا جبت لكم الصورة دي عشان تاخدوا بالكم منها، وفي صورة تانية اللي هي واردة في الكتاب بتاعكم. خلينا نشوف الصورة اللي واردة في الكتاب أهي. خلينا أكبر شوية أهو عشان تبان الصورة. طبعا الصورة دي خاصة بالدست مايت اللي هو عث الغبار. هنا الكور الصغيرة دي اللي هي البلانت بولين، حبوب اللقاح. الشعر المتداخل ده اللي هو الانيمال دندر، اللي هي شعيرات القطط والكلاب والبراكون ولا اي حاجه من دي. البيناتس اهي. اللاتكس ممكن يجيبها بالون، ممكن يجيبها جلافز، او اي منتج من المنتجات الخاصه بالمطاط بشكل عام. طيب ادي برضه صورة بتوضح لنا الحاجات اللي هي خاصة بالالرجين. اوكي، هنا بيوضح ايه سبب الالرجين، اللي هي الانتيجين المسبب لهذه الحساسية. اوكي، بيروح على الاميون سيلز، فالاميون سيلز بتنتج مادة الهيستامين، تبتدي مادة الهيستامين تظهر الحاجات اللي احنا قلناها، ومنها ادي الالرجين انتر
the body. بعد كده زي ما قلنا ال B cell produce antibodies. بعد كده الانتيبوديز bind to the pathogen. اوكي، بعد كده الباثوجين الالرجينز bind to the antibodies on the pathogen. بعد كده يفرز الهستامين. بعد كده تظهر الاعراض بتاعه الايه الالرجيك. اوكي، ايه هي بقى اعراض الالرجيك؟ ممكن عندنا ستافي نوز، سنيز، اتش اي اي اللي هي الدموع بتاعت العين، الهيديك، اوكي، ممكن يبقى صداع، الرش اللي هي الحكه، والكف الكحه، والإديمة اللي هي بتعتبر فتور كده او حاجه زي كده. طب ايه اللي بيحصل في التشوك؟ كويس، في حاله التشوك اللي بيحصل ده الشكل بتاع النورمالي ايرواي. كويس، القصبة الهوائية يعني بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها الاتي constricted of airway، بيحصل ضيق في مجاري التنفسية، فبالتالي الشخص ممكن يصاب حتى بالإغماء أحيانا، قد يؤدي في بعض الأحيان للوفاة. لو رجعنا كده للصفحة دي وشفنا التشوك أهي، قال لك severe allergic reaction to particular allergen in the anaphyllic. Okay, it's called the anaphyllic shock, which causes a massive release of histamine. In anaphyllic shock, the smooth muscle in the bronchia اللي هي القصبة الهوائية أو برانكليس. أوكي، سوري، خلينا نعمل كده نشوف المكتوب. contract, which the restrict air flow into and out of the lungs. Common allergens that causes severe allergic reaction are settings beneficial. sorry أنا مش شايف كويس. peanuts, yes, and latex, which are used to make balloons and surgical gloves. People who are extremely sensitive to the allergens require a prompt medical treatment if the exposed to this agent. اوكي، طبعا احنا اتكلمنا على الكلام ده واتكلمنا على اسباب الحساسيه، فبالتالي انا يعني سامحوني النظر على قده شويه. طيب اوكي، نشوف سؤال زي ده على هذه الجزئيه والاجابه بتاعته موجوده هنا. ده طبعا داست مايت على طول، مش محتاج ان الواحد ولكن هو بيسال على حاجه تانية. بيسال it's shown in the figure below causes disease. What do dust mite represent? بيعمل ايه؟ بيعمل كايه؟ كمولد ضد. اوكي، طيب هنا بيسال على ايه؟ بيسال على اكتر واحد بيسبب وفيات او بيسبب فيه تفاعل حساسيه مفرطه، زي ما احنا قلنا اللي هو الايه، اللي هو البيناتس. اوكي، طيب نيجي هنا مثلا بيسال على زي ما قلت لك اهو the figure below represent 4 different allergens, which letter refer to the allergen that is responsible for the most phthalates and causes anaphylaxis reaction. اوكي، طبعا زي ما احنا قلنا A هو الإجابة الصحيحة. تمام، نفس الكلام. نروح لهدف تاني. هنا بيسأل على
جايب الصفحة ولا جايب الشكل؟ خلينا نشوف السؤال برضو. صفحة 171 فيها سؤالين بقى للحادي عشر للثاني عشر، وفيها سوري فيها سؤال واحد للثاني عشر، فيها سؤالين للحادي عشر. الصفحة دي بتاعت ايه؟ بتاعت الاوتو اميونيتي. الاوتو اميونيتي، وعندنا 3 امراض هنا مش مرض واحد. المرض الاولاني اللي احنا شايفينه هنا في الصورة، اي صورة تجد فيها ايد بهذا الشكل، ان شاء الله ايد ماسكه عصايه او ما شابه ذلك، ده احد الامراض الاوتو اميونيتي. طب اسمه ايه؟ اسمه روماتويد ارثريتس. اوكي، روماتويد ارثريتس. طب في مرض تاني، في المرض التاني اللي هو بيتقال عليه آآ آآ اللهم صل على سيدنا محمد، روماتويد فيفر. روماتويد فيفر. طب في مرض ثالث اللي هو اللوبس. ودول 3 امراض اوكي بيتقال عليها اوتو اميونيتي. اوتو اميونيتي. اوكي، فلازم نذاكر الجزئيه دي كويس ونعرف اعراض كل مرض. اوكي، ونعرف ان المرض الاولاني بيهاجم المفاصل او الجوينتس، المرض الثاني بيهاجم البالبس الموجوده في القلب، واللوبس بيعتبر برضو هو example of autoimmunity disorders. طيب في عندنا الروماتيك فيفر is an inflammatory and which antibodies attack the valves of the heart. يبقى دي 3 امراض لازم نكون عارفينها. نشوف كده سؤال بيسأل هنا، بيسأل when a person has a localized inflammatory response with swollen HCI، عنده أول حاجة دموع، stuffy nose في عنده كمان، وسنيزنج، تمام، and sometimes a skin rash. اوكي، كل دي أعراض تحسس. which disease would expect this person to have؟ هيكون ده عنده ايه؟ هيبقى عنده حمى روماتيزمية؟ لا. عنده ذؤبة؟ لا. عنده طبعا ايه اللي هي الرجي، حساسية. اوكي، طيب نشوف سؤال تاني من اسئلة برضو الامتحانات. ان اوتو اميونيتي، معلش يمكن في جزء من السؤال طاير، which attacks the body's own proteins. ايه اللي بيهاجم بروتينات الجسم؟ طبعا الاجابه الصحيحه، هو جاب لي هنا الانتيجين، الالرجينز، الانتي هيستامين، ولا الانتي بوديز؟ طبعا الانتي بوديز هي اللي بتهاجم البروتين بتاع الجسم. طيب نيجي هنا، ادي الصوره اهي برضو، خدوا بالكم شايفين الصورتين زي بعض. ادي الصوره اللي كنت بحكي لكم عليها، وادي صوره شبيهه. طبعا ده عباره عن ايه؟ روماتويد ارثريتس، من غير ما انا حتى اشوف السؤال. طيب برضو هنا بيسال على نفس السؤال برضو، روماتويد ارثريتس. اوكي، نيجي هنا، so which of the following is not component of the lymphatic system؟ مش اشكال، سؤال جاي مش في مكانه بس مش اشكال. برضه هنا روماتويد ارثريتس اهو، كويس. هنا برضه روماتويد ارثريتس، حساسية. هنا في المناعة الذاتية، أي مهاجم بروتينات الجسم، زي ما قلنا الأجسام المضادة هي الأنتي بوديز. أوكي، جايب لك إعادة للأسئلة مع الإجابة بتاعتها لو أنت حبيت. طيب نروح لهذا السؤال أو هذه الصفحة، ودي خاصة بالحادي عشر فقط لا غير، اللي هي non specific disorders، اللي هي الاختلالات الوراثية، أو بنقول عليها الأمراض الغير معدية، الجينيتيك ديزوردرز. والصفحة دي ما فيهاش حاجات كتير يعني، هي فيها الجينيتيك فيجر 18. هنا بيتكلم على when blood cannot follow مش عارف ايه. تمام. الجينيتيك ديزوردرز طبعا هي اختلالات وراثية. اوكي، من أشهر هذه الاختلالات الوراثية التي لا تنتقل، عندنا الكورنري ارتري ديزوردرز، اللي هو بيتقال عليه تصلب الشرياني، تمام، كمثال على الجينيتيك ديزوردرز. خلينا نشوف الجينيتيك ديزوردرز دي
على الباوربوينت بتاعنا. اوكي، لو رجعنا كده وشوفنا الجينيتيك ديزوردرز فين. طيب بالنسبة للأمراض اللي هي الجينيتيك ديزوردرز، لو جينا شفنا هنا دي بعض الأمراض: الألبينيزم، السيكل سيلز، والهانتنجتون ديزيز، والهيموفيليا، والكورنري ارتري ديزيز اللي هو تصلب الشرياني الوراثي. ده بيكون متوارث من الأجيال السابقة. أوكي، فالصورة دي خاصة بيه أو لو جاب كلام عليها. طيب هنا كمان في الديجنريتيف ديزيز او الامراض الانتكاسيه. كويس، ولو جينا شفنا امراض انتكاسيه زي ايه، فبنلاقي هنا الديجنريتيف ديزيز، امراض مقاومه الجسم، اللي منها الارثريتس التهاب المفاصل، ومنها الارتيو فاسكولوريسيس برضه تصلب، نوع من انواع الايه، تصلب الشرايين. تمام. طيب نرجع مرجوعنا لهذه الجزئيه. مفيش عندنا تقريبا اسئله على هذه الجزئيه كثير، ولكن بنتوقع انه ممكن يجي يسال على اي هذه الامراض وان نوعها، فنقول له جينيتيك ديزوردرز، الامراض اللي احنا حكينا عليها. طيب ننتقل بعد ذلك الى الوحده الاخيره. كويس، واول جزئيه موجوده فيها عندنا هي الفيجر 8 والفيجر 7. فيجر 8 وفيجر 7 اللي هما الاثنين دول. كويس، لو جينا شفنا الفيجر 8 والفيجر 7، يجب ان احنا نعرف ان دول اولا قبل اي شيء ان دول نوعين من انواع معدل النمو. لذلك هتجد هنا exponential growth model، نموذج من نماذج الايه النمو. في عندنا نوعين. النوع الاول بنسميه الاكسبوننشال، ويجب ان احنا نعرف المراحل بتاعته الاول. وسبق وانا قلت ان تخيل انك انت عندك مربي، عايز تربي هامسترز، والهدف بتاعك انك توصل للعدد 1000. اوكي، فانت عشان توصل للعدد 1000 هتاخد فتره طويله جدا ما وصلتش للعدد 1000. اوكي، الفتره دي كلها بنقول عليها اللاج فيس. اوكي تمام. طيب بعد ما نوصل ل 1000، السنه اللي بعديها على طول الانثى بتخلف، ممكن في الولده 12، هنقول 10 متوسط، 10 2 بيموتوا. طيب هم 1000، هنقول نصهم ذكور ونصهم اناث. اوكي، يبقى هنقول 500 منهم اللي هيولدوا، ف 500 في 10 ب 5000. وانت خدت قد ايه عشان توصل لل 1000؟ لكن السنه اللي بعديها على طول هنوصل ل 5000. اوكي، فبنجد المرحله دي بيسموها الاكسبوننشال جروث او النمو الاسي المتسارع. اوكي تمام، ده النوع الاولاني. اوكي، بيبقى شكله عامل زي حرف الجي، شكله عامل زي حرف الجي. طبعا هنا مكتوب هنا مانثز، هنا مكتوب اللهم صل على سيدنا محمد mice population in millions، بالملايين. وده طبعا exponential population growth، نوع من انواع الايه، نموذج من نماذج النمو. طيب لو رحنا للنوع الثاني اللي هو بيتقال عليه اللوجيستيك اهو، تمام، هنجد ان اللوجيستيك is taken as shape. دي اول حاجه. طب في بدايته لو احنا اخفينا هذه الجزئيه كده اهو،
لو جينا وأخفينا هذه الجزئية هنجد إن شكله تقريبا واخد حرف الجي زي النوع الأول. يبقى في بدايته بيبقى على هيئة exponential growth. أوكي، طب إيه اللي بيحصل؟ بيفضل ينمو 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 لغاية ما يوصل لحد معين. أوكي، بيقف عنده، يبقى عدد المواليد مساوي لعدد الوفيات. وهنا لازم ناخد expression. اوكي، death rate and birth rate. Birth rate is meaning the number of individuals which birth or born in the limiting أو specific time، وقت محدد. اوكي، and death rate is the number of individuals which is die in the specific time. اوكي، بس ناخد بالنا. ال birth rate is called as natality، ده مسمى آخر. وال death rate is called as mortality. اوكي، طيب امتى الجماعة تزيد؟ لو الناتاليتي أعلى من المورتاليتي، أكبر. اوكي، يعني إيه أكبر؟ يعني عدد المواليد أكبر من عدد الوفيات. طيب وإمتى تقل؟ لو العكس، المورتاليتي is big than natality، يعني عدد الوفيات أعلى من عدد المواليد. طب وإمتى يصلوا إلى حالة التوازن؟ يعني الفرق بينهم يساوي صفر ما بين عدد الوفيات وعدد المواليد. أوكي، دي الحالة اللي بنقول عليها اللي بيحصل حالة اتزان، لما بيكون عدد المواليد مساوي لعدد الوفيات، زي ما حصل هنا الحالة دي. طيب في الشكل اللي قصادنا هنا بيوصلوا لحالة الاتزان امتى؟ لما يوصلوا للكارين كاباسيتي. وهذا مينينج اوف كارين كاباسيتي. كارين كاباسيتي اللي احنا بنقول عليها القدرة الاستيعابية للبيئة. اوكي، يعني ايه القدرة الاستيعابية؟ عدد الكائنات الحية التي يستطيع البيئة ان تمدها باحتياجاتها. اوكي، the maximum number of individuals which the environment can support the individuals. اوكي، اكبر عدد تستطيع انها توفر لها كل حاجه، المشرب والمأكل والمأوى وما الى ذلك. طب خلاص، احنا وصلنا لاقصى حد، يعني فضل ينمو 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 ينمو. لو قلنا مثلا خلاص الاكل ما بيكفيش الا العدد اللي وصل هنا، تمام؟ فالاقوى هيتغلب على الاضعف، فالاضعف يموت. اوكي، فعدد اللي هيتولد هيبقى مساوي لعدد اللي بيموت، تمام؟ فيبقى وصلنا للكارين كاباسيتي. يبقى الخط ده اسمه كارين كاباسيتي. اوكي، وهنا الشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو بيسموه اللوجيستيك population. اوكي، ده فيما يتعلق بالشكلين. برضو هنا لاج، وهنا المنطقة دي من أول هنا لغاية هنا بنسميها الاكسبوننشال جروث أو النمو المتسارع. اوكي، أو الفاست جروث. طيب هنا المنطقة دي بنسميها كارين كاباسيتي، أو اللي احنا بنقول عليه خط أو خلاص الثبات stable of the growth of the population. اوكي، خلاص وصل لحالة الثبات. تمام يا شباب، نشوف سؤال على كده. طيب يمكن هنا دي الصفحة معادة عشان تبقى كبيرة يعني شوية، أو نقدر نشوفها بوضوح. المهم شوفي طيب هنا ادي سؤال بيسأل على A what the meaning of A، فنقول lag phase، وهنا بنقول عليه الاكسبوننشال phase. اوكي، ده سؤال من الأسئلة. سؤال آخر بيسأل على الشكل اللي احنا شايفينه ده، البوبوليشن جروث ده اسمه ايه؟ بنقول ان هو عبارة عن اللوجيستيك. كويس، اللوجيستيك حتى بالعربي اسمه لوجيستيك. اوكي، طيب هنا بيسأل على from 1 to 7. 1 to 7 المنطقة دي اسمها لاج.
كويس. فين اللاج؟ اهي حالة التباطؤ. اوكي طبعا زي ما انا قلت الحاجات دي لازم تتحفظ. اوكي هنا مثلا بيسأل identify the phase and the initial months. 18 فين 18 يسموه لاج فيز، يعني من 1 لغاية 18. طبعا ده بيطلق عليه لاج فيز. طبعا مجموعة أسئلة على هذا الشكل ممكن حضرتك تدرسها. ده كان سؤال شهير بينزل قبل كده وبيسأل على لو قلنا 1 إيه هي، 2 إيه هي، 3 إيه هي، و4. طبعا 4 ما يقصدش المنحنى، يقصد الخط. ف4 ده اللي احنا بنقول عليه الكارين كاباسيتي اوف ذا هابيتات. اوكي طيب برضه هنا كارين كاباسيتي. اوكي خلاص سيبنا من دي. هنا نشوف هنا أي مالي يصف الأمراض الموجودة بس بنسبة صغيرة داخل الجامعة الأحياء. طبعا دي الأمراض، ده مرض سؤال يعني مش في مكانه، ودي أسئلة برضه مش في مكانها. أوكي سوري. ده سؤال أهو. هنا بيسأل على برضه A و B، فبيسأل على A اللي هو طبعا اللاج فيس. أوكي هنا exponential growth، هو بيسأل على E. هنا A ده الاكسبوننشال جروث، ولا الاكسلريشن فيز، ولا كارين كاباسيتي طبعا، ولا ستريت لاين جروث نمو خطي. طبعا لا، هو ده طبعا الاكسبوننشال جروث، المنطقه بتاعت الاكسبوننشال جروث. اوكي طيب نروح لهذه الجزئيه وهي صفحه 135 و 136. ادي 135 وادي 136. يمكن ده اعتقد اخر جزء في ده. سؤال كام اصلا؟ السؤال رقم كام؟ سؤال رقم 22. لسه في عندنا 3 اسئله. طيب اتكلمنا على كارين كاباسيتي، وهنا البرودكتيف باترنز. البرودكتيف باترنز في عندنا نوعين، في الار استراتيجي والكي استراتيجي. طبعا الار صغيره والكي كبيره، فاحنا لو حبينا نقارن ما بين الاثنين فبنجد ان الار لو جينا شفنا المقارنه بتاعتها، اوكي ممكن نحط المقارنه بتاعتها ان الار بتبقى كائنات صغيره والكي بتبقى كائنات كبيره. خليني احاول احط لكم المقارنه بتاعتها من ملف اخر. ثواني. اوكي سوري. ايوه هذه المقارنة بتاعتهم. لا دي مش دي المقارنة، في مقارنة تانية فينها. ايوه ممكن تكون هي دي. لا الباسيف والاكتيف برضه لا. في مقارنة ما بين الار والكي. خليني ادور عليها واحطها. ثواني. طيب دي المقارنه زي ما بقول لكم بالنسبه للار استراتيجي والكي استراتيجي. في عندنا الريبرودكتيف ريت هنا هاي
اوكي. many offspring low offspring. اوكي. طبعا الولادات بتكون هنا في الار كتير جدا، هنا بتكون قليله. طيب الرينتال كير، البارنتال كير، طبعا الحجم بتاع الار بيبقى صغير جدا. اوكي، زي ما احنا هنعرف بعد كده، ده يعني الذباب والبعوض وما الى ذلك. طيب الاعتناء بتاع الاباء مينيمال اور نون، مفيش خالص. لكن هنا اكستنسيف طبعا بيبقى كبير جدا. بالنسبه للاوف سبرينج سيرفيفال، اللي بينتج او اللي بينجو، طبعا هنا مفيش اعتناء، فبالتالي بيكون عدد قليل. هنا هاي. اوكي. الميوتريشن تايم، وقت البلوغ عقبال ما ينضج ويستطيع ان هو يخلف امثاله، طبعا رابد هنا بيبقى عالي جدا، هنا بيبقى سلو. هنا اللايف سبان، معدل دورة الحياة، بيبقى شورت جدا، هنا بيبقى لونج. البوبوليشن ستابيليتي، اللي هي الثبات، بيبقى unstable، لكن ده بيبقى stable، بيبقى nearing carrying capacity. ده هنا بعد كده في عندنا الاكزامبلز insects زي الحشرات، هنا الهيومن elephant wheel like that. طب حطيت لكم كمان مقارنة ما بين الباسيف immunity والاكتيف immunity. اوكي. وكمان هنا في عندنا الناتاليتي ايه هي، المورتاليتي ايه هي، الاميجريشن والاميجريشن والفرق بينهم. اوكي. وهنا سؤال يمكن يعني عليها. طيب نروح نشوف سؤال هنا مثلا على ده. هنا بيسأل على أي عامل ممكن يؤثر في حجم هذه القوارض. which of the following factor influences the limiting population size. هنجد هنا طبعا competition، التنافس. لو جينا شفنا هنا بيسأل على الكي استراتيجي. طبعا الكي استراتيجي ما فيش عندنا غير الاليفنت. اوكي. هنا بيسأل على برضو اعتقد الار استراتيجي. عندنا طبعا ده كي استراتيجي كي استراتيجي كي استراتيجي، ما فيش غير بي هي الإجابة الصحيحة. اوكي. برضو هنا بيسأل على الار استراتيجي. هنجد اللي هو المايو فلاي. اوكي. بعد كده في مجموعة من الأسئلة الأخرى. إذا كان عدد السكان ينمو أكبر، if the population grows larger than its environmental carrying capacity, then إيه اللي هيحصل بعد كده؟ فطبعا death rate may be rise. هنا برضو سؤال بيسأل على a population reaches the carrying capacity، يعني امتى تصل؟ is reached as a resource become limiting، لما موارد تكون قليلة. اوكي. هنا مثلا السؤال ده في عندك هنا ده R ده R ده K ده K. هنا بيقول لك F what؟ If anglefish reduce 100 of young survival teams a year or times a year. Sorry. Which of the following statement is true؟ لو سمك الملك ينتج مئات الصغار عدة مرات في السنة، طبعا ده معروف، طالما عدة مرات في السنة وسمك يبقى أنت بتتكلم على الآر استراتيجي. Angle have an R strategy اللي بيسموها rate strategy. K from carrying capacity strategy R from rate strategy. اوكي. طيب لا سوري، كان في سؤال تاني هنا موجود على جنب يمكن اهو، دي اتكلمنا عليه وشفناها خلاص. طيب اوكي. طيب ننتقل الى سؤال
رقم 23. أيوه. طيب، وصفحة فيجر 5 اللي هو ده خاص بالفوكس والموز، وأنا نبهت عليه أثناء الشرح. أوكي. طيب لو جينا شفنا هنا الرسمة دي بتعبر عن إيه؟ دي أحد الطرق الخاصة ب density dependent factors. اوكي. density dependent factors اللي هي العوامل التي تعتمد على الكثافة، ودي فرع من فروع الليميتنج فاكتور او بيسموها العوامل المحددة. بمعنى العوامل المحددة بتنقسم إلى نوعين اللي هي بتحد من نمو الجماعة الأحيائية: density independent factor و density dependent factor، عوامل لا تعتمد على الكثافة وعوامل تعتمد على الكثافة. العوامل التي لا تعتمد على الكثافة بتنقسم إلى 3 أمثلة. نمبر 1 disasters اللي هي الكوارث بجميع أنواعها، الهurricanes والفولكان وما إلى ذلك. أوكي. والباد ويذر، أوكي، أيا كان بقى، ارتفاع درجة حرارة عالية، ارتفاع مش عارف إيه، تمام. والاكتيف الهيومن اكتيف، كويس، اللي هي الحاجات بتاعت الانسان زي بناء الجسور، قطع الاشجار، السدود وما الى ذلك، دي اللي هي الاندبندنت فاكتورز، كويس، اللي لا تعتمد على الكثافه. هتيجي تحصل تكسح كل الافراد اللي موجودين، تموتهم، تعمل لهم كلينز. اوكي. طيب اما الدينستي ديبندنت عندنا 3 حاجات اللي هي بتعتمد على الكثافة. رقم 1، عندما تقل الموارد بيحصل حاجة عندنا اسمها التنافس، اللي هي competition. اوكي. بيحصل عندنا ممكن في العلاقة اللي بين البريدياتورز او البريديشن اللي هي بنقول عليها عملية الافتراس ما بين المفترس والفريسة، ودي اللي هي معانا دلوقتي الرسمة اللي معانا. ورقم 3، اللهم صل على سيدنا محمد، spread of disease، انتشار الامراض. طبعا كل ما بيكون العدد اكبر، الدنستي عالي، كل ما تنتشر الامراض اكثر. اوكي. بالنسبه للاولانيه اللي هي كل ما تقل الموارد كل ما بيزيد معدل التنافس. اما دي ففي ارتباط ما بين الفريسه والمفترس. اوكي. العلاقه اللي احنا شايفينها دي، this relationship between number of wolves and number of moles. Be careful about this all of number of wolves, of moles, and this all is number of wolves, wolves. Okay, and here this years, and there are a key here for the green line for moles and yellow line for moves for wolves. Okay. This relationship is everyone is يعني بيعتمد على الآخر. Okay. Instead of the other one. Okay. أو depend of the other one. Let us see. Here, this is the line of moles. When the moles is coming high, okay, after this year, the wolf is coming high else. And when the wolf is coming high, the moles is coming less. And when the moles coming less, the wolf is coming else less. Okay, after that, the moles coming high, so that the wolf is coming else high. Okay, no problem. The question here asked what the relationship, some of examples of test question. What's the relationship between the moles and wolves? It's competition, it's abbreviation. Okay, this is the first. After that, he can ask it in which years the moles, the biggest number of moles. Okay, it will be in, this is the moles line, green line, at 1995.
okay, and which years the wolf is coming the high number in 1980. Okay, he asked maybe in one year it's 1975. Okay, like that. Okay, what is the number of moles? Didn't going to these numbers because this number of wolf. Be careful. Okay, going to the green line in front of 1975 and make a line to the moles. It يعني maybe 1300 maybe. Okay, and like that questions like coming like that. Let's see some question about this figure. Okay, here he asked what? As I say, what was the approximate ratio of moles to wolves in 1975? Okay, let's make bigger. عايز هنا ratio. Okay, so that we will see the number of them and after that make a ratio. Okay, the number of moles maybe, as I say, 1300. Okay, this is the moles. Okay, I write it. And the wolf here is nearly 40, maybe 40, maybe 39, like that. If we bring make an a ratio, okay, I'll divide it 1300 for moles divided to 40. This is the number for wolf. It will be 1 for every one of wolf have 32.5. Let's see the ratio he mentioned: 1 to 35, 1 to 50, 1 to 20, 1 to 15. The ratio is approximately 135. Let me tell you how I made it. Okay, if I have here nothing. Okay, okay, I write before everything. Okay, this is M. Okay, and this is wolf, W. 40 here and 130, 300. Sorry, 1,300. Okay, and after that I divided 1300 by 40, not 4. That's 40 only. Okay. Okay, right. Now it will be how much? Give me 3.2.5. Okay, so it will be, this is the nearest one for it. Okay, okay, let's complete our revision. Another question maybe about this topic. Okay, let's ask it about what? Don't what?
As shown the graph below, a study dynasty dependent factor was done on the wolf and Moses population on Isle Royal. Okay. Which of the following does not present the result shown in the graph below? One of this doesn't show the result of graph below. Okay, let us see. It's for number one. The study shown the relationship between the number of predator and prey. Okay, and prey. Yes, this is true. We want the not. Okay, the rise and the fall of the number of the each group was dependent on the other group. Yes. Okay. الارتفاع في أي واحدة منهم بيعتمد على الارتفاع في الثانية. Okay. As the number of wolves decreased, the number of moles increased. كلام صحيح برضو. لو عدد الولفز قل عدد الموز هيزيد. اوكي طيب. The population density of both groups increased between 2000 and 2005. Let's see. 2000 and 2005. No. It's not increased. So that the true for this question is this one. That's the true for this question. Okay. Let us go again. I think this is the last question. Let me see. Yes, this is the last question. Is asked about this picture number 132, 133. This 132 and where the 133? Where the 133? Okay, 133. Okay, 132. Okay. This 132. It's asked how taught about the field 5 here, a predator, okay, disease, competition, yeah, okay. As I say before, the population growth rate, we studied this before, okay, population growth, immigration and immigration. Okay, and the population growth rate is meaning what? The speed or the growth of the population in a specific time. So that an important characteristic of a population, its growth rate. The population growth rate, PGR, explains how fast given population grows. One of the characteristics of the population ecological most known or least estimate is natality and the mortality, as I say before. Okay, but when the population, the scientists studies the population growth rate, they found 4 factors. Number 1, the natality or birth rate and the mortality of death rate, and immigration by E and immigration by I. What the difference between immigration by E and immigration by I? Immigration by I, it's meaning from outside to inside. Okay, immigration يعني هجرة من الخارج، من خارج الجماعة الأحيائية إلى داخل الجماعة الأحيائية، يعني نقول مثلا طيور مهاجرة إلى هذه الجزيرة، دي اسمها immigration by I. Okay, immigration by E from the inside to outside. Okay, يعني some birds says leave this group going out. Okay, it's immigration.
the scientists found approximately the immigration by I is equal for immigration by E. So the growth of population is affects by the birth rate and death rate. Okay, if the birth rate high, this meaning the growth rate will coming high. Okay, because the birth rate is higher than death rate. If the death rate is higher than birth rate, this meaning the population growth rate will coming less. Okay, if they are the same, this meaning the population growth rate will stable. Okay. Told this picture, told this pages exactly, and let me see the 133, which is the paper. Okay, give me time. I'll take more time. One time. Okay. This page is 133 and this page is 132. So we now we finish the revision. I hope you to pass the exam by high degree, and I hope to you and kindly live and have a good time. Thank you. There are an additional question here, extra, as if you want to see another question may be useful for you. Okay, there are many questions here. Thank you and goodbye. Have a nice time. Thank you.